Good morning, OPOS stars. Welcome to an edition of Mom and Me. This is going to be a different edition in which we'll cook up a elaborate thali for 4 people. Not even the rice and dal has been kept separately. Nothing has been soaked. The vegetables have not been washed. Nothing. We'll start from scratch. My mom is a bit uncomfortable with doing this. She wants to keep everything ready. So we'll start with picking up stuff and adding it. So we'll take 2 cups of rice. This is raw rice, not soaking it. I'm just going to wash this. This 2 cups of rice which has been washed and drained. Imagine a group of people are coming over for lunch in half an hour's time and you are starting from scratch with no preparation done. Let's see how long it takes to cook up a feast for them. And we'll add, we'll add 5 cups of water. 3, 4. Get the rice and dal out of the way first. She wants me to add a bit of oil to prevent spewing. So get this out of the way. Once the starches are done, then most of your work is done. I'm going to set this on the rice mode. Move this aside. This will take probably 20-25 minutes. And my mom refuses to stop helping me. I'm going to take 1/4 cup of chana dal. This is not soaked. Pour mama. I'm going to take 1/4 cup of moong dal, not soaked again. And 1/4 cup of sambar nariya pannalam. So I'm going to take 1/2 cup of tuar dal. Okay. Now just cover this with water. You don't even need to measure it. Just add enough water to cover the dals. It's okay even if you add a bit excess water, doesn't matter. Add some turmeric powder, some asafoetida. And I'm also going to add some tamarind in a separate cup. What we are actually doing is we are creating the building blocks. So I'll take maybe so I'm going to take maybe a big tomato. A lemon-sized ball of tamarind. We'll create the tamarind paste once this is cooked. I'm just going to cover this with water. Add some sambar powder. Heavily spice it with sambar powder. Sambar powder. So I'm going to add so much of sambar powder into this. So I can use the same thing for koyambu, for rasam, for everything. Okay. So I'll add this. Don't worry about the amount of water. அவ்வளோதானம்மா? ஒரு உருளைக்கிழங்கு வச்சுடலாமா?
And we'll convert this potato into whatever you like later. Chop it up into big chunks. Edma? I think the sambar cut for the kayo in the couple of times. I overcook Edma. உருளைக்கிழங்கு மட்டும் ஓவர் குக் ஆகாத காய் மட்டும் எடுத்துக்குவோம். எல்லா காயும் போட்டாங்கன்னா குழஞ்சி போயிடுமே. So this can become whatever you like, podi mash or whatever you like. அவ்வளோதாம்மா என்ன. Now most of our work is done. It's taken us less than 5 minutes. Now it's just a question of chopping up a series of vegetables, pressure baking them. Okay, before that we'll make the coconut cream and chili paste. Thenga pachamba avida eduthukunne ma. Thenga pachamba avida irukone. So once you get the building blocks out of the way, then cooking is a no-brainer. காயில கட் பண்ணி போட்டுட்டேன் எடுத்துக்கங்க. தேங்காய் முடிச்சு விட்றோமா. Be very careful. Draw a line like this. And just start digging them out. Now if you want to cook for 8 people, you follow the same procedure, just double the quantities. Instead of quarter cup of dal, just add half a cup of dal. You just need the 3 liter and the cook pot. And instead of 2 cups of rice, just add 3 or 4 cups of rice. Okay. Now be careful. The knife can go through the ice and badly hurt you. Draw a line and start digging them out like this. In about 10 minutes, we have got all the building blocks sorted out. So it is just a question of chopping up vegetables and pressure baking. Okay, ma? Just wash the My mom has a confused look on her face. Yamma, edho or mari paakrenga. Enna idhukku wash pandra. Manna irukke. Attana vendam mannella undalla thengai pannirukka adu koppero idha. Paila paadu potta poravukku. Kai kottukku porilukku porattukalla. So what I'm going to do is I'm going to make coconut chili paste. சரியா? நீங்க எதுவும் கை வைக்கப்படாது, பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும். ஹெல்ப் பண்றேன் பேர் வழி உபத்திரவம் பண்ணீங்க, எதுக்கு பாதி எடுக்க போனீங்க? நாளைக்கு போட்டுக்கலாம்னு தானே. My mom is extremely allergic to wasting food. When I suggested we cook for 4 people, she said, why the hell do you want to waste food? I said, we are teaching people. We don't need to eat all this ourselves. And now she wants to seize half this coconut, because coconuts are very precious, you see. அம்மா விட்ட ஜப்தி பண்ணிட்டு வைக்க போட்டிருக்கேன். சரிங்க, வாங்க, மூஞ்சி தூக்கப்படாது, வாங்க வாங்கம்மா. அம்மாம்மா இங்கே வாங்க, பண்ணி தரதுக்கு என்னம்மா இது, வாங்க. இப்போ என்னன்னா என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்க. மந்திரம், சரி வாங்கம்மா இங்க. My mom says I'm confusing her. There is no confusion. Thenga tohel. Endama thenga tohel andama. I'm going to make a dip, huh? Edma? Mixila persa potena alakka adu appadi chikki kaiyila potukko. Seri, okay. Ella perisla podradha? Okay.
பெருசில் போட்டு எல்லாம் பூ மாதிரி பண்ணிக்க முதல்ல, அப்புறம் எடுத்து போட்டு. அதுவும் நல்ல ஐடியா தான். So I'll just blend the whole thing into a coarse paste. கோச்சுக்கு போடாதுமா என்ன? இப்போ ஐடியா கொடுத்தீங்க, இது நல்ல ஐடியா. அதில் ஓட்டுருந்தா குடக்குன்னு இருக்கும். Now what I'm going to do is அந்த ஜார் கொடுங்க. I'm going to add a bit of the coconut. போடுறதுனா போடலாம், இல்லை வரமிளகாய் மட்டும் போட்டுக்கலாம். Some tamarind. வரமிளகாய் இருக்கா? We have had a bit of spewing. I think this is from the நாட்டுக்கிறமா ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. couple of dry red chili. எதுமா அந்த இது வச்சோம் இல்லையா, அந்த கப்பு வச்சோம் இல்லையா, I think the cup is preventing the pressure from building up. Hang on, let me just fix that problem. இருங்கம்மா, the big cup there is preventing the pressure from building up, so I'm going to fix it. அதுக்கு சின்ன கப் வைக்கலான்னு. இல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் விடு, பொங்காத உனக்கு. பருப்புல நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விடு, எல்லா பருப்புலையும். Let me add a bit of oil. பருப்பு இது கப்புனால இல்லை, எண்ணெய் வந்து பொங்கி வரும். அது அவ்வளோ. பருப்புல தண்ணி பத்தாது, பருப்பு தண்ணி விடு, அடி பிடிச்சிக்கும். மட்டும் அங்கே இருக்க கப்பு இல்லை, இல்லை விடு. And a bit of water. I think the water was insufficient. Don't worry, you can just keep going from where you left off. These are extremely forgiving. At worst, you might have a small mess. Don't bother about that. So we'll continue with our thenga togel. நான் பண்ணிக்கிறேம்மா. உப்பு, வெங்காயம், a bit of asafoetida. So we have not even kept anything ready. I am pulling up everything from the shelves exactly as what you would do when you are completely unprepared. Nama? Urma? Potte. Thanni vidnama? Konja thanni. Kodunga. Namba elniya konja. So we'll add the coconut water. Instead of wasting it, I'll add the coconut water and blend this to a smooth paste. So our dish number 1, which is thenga togayal, is ready. You can eat this mixed with rice. And the idamma. So we have having steam leaking out from the side, which means that இந்த இதுதான் பிரச்சனைமா. இது வந்து அந்த ரப்பர் சீல் உட்கார விட மாட்டேங்கிறது. இதான் சொன்னேனே நான் சொன்னால் கேட்கணும். இதுமே என்ன அந்த கப் எடுங்க, அந்த பெரிய கப்பு ஒரு கப் எடுங்க, அந்த கப் எடுங்க. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். பொண்ணு ஆகாது பாருங்க. ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க. இது கொஞ்சம் உள்ள வேண்டாம், தப்பு இல்லைம்மா. சாம்பாருக்கு கொடுத்தா நம்ம போகிறது என்ன. இப்போ இது வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கு இல்லையா, அதனால சீல் பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. இந்த விஷயத்துல எல்லாம் நான் சொன்னா கேட்டுக்கோங்க. துணி கொடுங்க. இப்போ பாருங்க, குப்புன்னு பிடிக்கும் பாருங்க. பார்க்குறீங்களா? So no big deal, our first dish is ready, which is thenga togayal. Okay amma? Huh? Okay amma? Okay, she wants me to blend it even further.
நான் தண்ணி விட்டு கட்ட இது கொடுங்க. வெறும் அரைச்சா கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் கொடுங்க. கொஞ்சம் அரைச்சா கை She is not too happy with the texture. She wants me to blend it further. And blend it with a bit of coconut oil. Do not blend it too long or it'll just heat up. Porma parma. Or it'll just heat up the coconut and make it lose its fresh flavor. Porma. That is dish number 1. இப்போ துடி இப்போ சத்தமாக தான் அங்கே பாருங்க அழகாக ப்ரெஷர் பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? இது வந்து என்ன தெரிகிறது ஏம்மா? அந்த உட்கார இடத்துல எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுமா, இருந்தால் பிரச்சனை. ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஷ். தென் வீல் ஆல்சோ மேக் த கோகனட் cumin chili paste ஃபார் எவ்ரிதிங். கொஞ்சம் போகிறேன் கொடுத்துருக்கேன். What we are now doing is blindly make the building blocks. And I'll add some green chilies. Now remember that we have not kept anything ready. I'll just chop around 4 green chilies. Maya jalam mar irukka enna ma? Emma. Mo. Maya jalam mar irukka. Building blocks ready பண்ணி வெச்சுக்கணும்மா. அவ்வளவுதான். நீங்க சாம்பார் பண்றோம், குழம்பு பண்றோம், கூட்டு பண்றோம்னே நினைக்காதீங்க. முதல் building blocks ready பண்ணி வெச்சுக்கணும். புளி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, பருப்பு ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, தேங்காய் ஜீரக பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. ஜீரகம் போடலாமா வேண்டாமா? ஜீரகம் போட்டு கூட்டு கொப்பரை எடுத்துக்கலாம். அஞ்சல் பெட்டி. Add a bit of cumin if you like. தேங்காய் நட்டா வேண்டாமா? A bit of coconut oil. And blend everything to a coarse paste. போருமா? இதை நீங்கள் கூட்டு கூட போட்டுக்கோங்க, பொரியல் கூட போட்டுக்கோங்க, மோர்க்குழம்பு கூட போட்டுக்கோங்க. சரியா? பெருசு வேணுமே, அது திரும்ப கொடுக்குறீங்க. தட்டு கொடுங்க, தட்டு கொடுங்க. இப்படியே வச்சுக்கலாம், அப்புறம் வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாமே. The rice is done. It has taken us 17 minutes the rice to get done. சரி, ஒரு பொடி பண்ணிக்கலாமா? சாத்தில் போட்டு சாப்பிட்டுக்க. வெறும் இதே போட்டு பொட்டுக்கடலை போட்டு பொட்டுக்கடலை வரமுருகா. That is going to be the base for a lot of other stuff. என்னம்மா? நான் வச்சுக்கிறோம்மா, நான் வச்சுக்கிறோம். I will also make a பொடி, quick பொடி. Remember that we have not even started chopping the vegetables. போட்டுக்கலைங்கம்மா. So I'll make a quick பொடி with roasted gram. எல்லாம் போடலாம். வெங்காயம், உப்பு, வரமிளகா, மிளகாய், A bit of asafoetida. A bit of dry red chilies. Switching this off. Some pepper. Pundu. And a bit of salt.
எல்லாம் சூப்பராக வரும். நம்ம ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. My mom wanted to organize everything first. I asked her to do nothing, not even to take rice and dal from the shelves. She seems a bit confused about that. That is the gunpowder. Okay, ma, pour ma. So you can eat this mixed with rice or use this as a garnish for your poriyals. So that is the second dish done. அடுத்தது இஞ்சி இருக்கா? தம்பளி ஒன்று பண்ணிடலாமா? ஏமா? So we'll make a தம்பளி or a பச்சைமோர் குழம்பு. We'll add a bit of coconut. தயிர் தரலா? And we'll make the shunti tambli. Chop a bit of ginger. Some cilantro, a bit of salt, bit of coconut oil, and some yogurt. Blend it all together. And our tambli is done. இது அப்படியே இருக்கட்டுமா? அடுத்தது காய் நறுக்க ஆரம்பிச்சோம். சரியா? நான் ஆரம்பிக்கிறேன். சாம்பாருக்கெல்லாம் அது இப்போ அரைக்க போகிறது இல்லையம்மா, முடிஞ்சது. அரைக்கிற வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது. So those are 3 dishes already done. Now we'll start with the vegetables. Use easy vegetables. Vegetables you can cut very, very fast, and we just need to mindlessly pressure bake them, mix in the building blocks. So I'm going to start with kodlanga. You wash this. Easy cutting vegetable takes a minute to cut. By the time we cut the vegetables and keep ready, the pressure also would have settled. மேஜிக் மாதிரி பண்ணுறேம்மா. ஏம்மா? ஏம்மா? அதாவதுமா இல்லைம்மா, ஏற்பாடெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அதுதான் ஐடியாம்மா. நீங்கள் வந்து ரசம் சாம்பார் பண்ணுறோன்னே நினைக்காதீங்கன்னு சொல்கிறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, my mom is not too pleased. She says you need to be organized first, you need to keep everything ready, and you cannot cook like this. She has a frown on her face. ஏம்மா, இப்போ எங்கேயாவது ஊருக்கு இருக்கு போயிட்டு வரேங்க, ஒரு 4 பேருக்கு சமைக்கணும்னா பொறுமையாக எடுத்து வச்சுருக்கலாம், நேரம் இல்லையே. வந்தோமா, டக்கு 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 டக்குன்னு எடுத்தோமா, பண்ணோமா, வேலை முடிஞ்சதில்ல. Now we'll chop some cabbage. I'm just taking 1 cup of each.
karamani. Just get it washed. Now we just need to mindlessly pressure bake these and convert this into whatever we like. Anama? Okay, that should be good enough. Now let's see what has happened to our building blocks. இனிமே எல்லாம் லைனா எனக்கு பாத்திரம் கொடுத்தாங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டு கலந்து எடுத்து கொடுத்துருவேன். என்னம்மா? What I'm going to do right now is I'll remove all this. I'll mindlessly pressure bake these vegetables first and then just mix and match. This will be our sambar or kuழம்பு. Just mix in water and filter this. This is heavily spiced. And ஒரு கப் எடுத்துறீங்களா? ஒண்ணு எடுத்துக்கிறதுக்கு. So you will see that the dal is cooked well. I'm going to remove this and use this for sambar, kuttu, paruppu, whatever you can think of. If I double the quantity, I can feed 10 people from what I have right now. So that is the thorambaruppu. Let me remove the potatoes. And convert them into maybe a podimas or a karakari, whatever you like. We have 3 more minutes to go. I think we'll exceed the time by maybe 10 minutes. So that is the moong dal. Anna vandirukka? கடலைப்பருப்பு நல்லா வந்திருக்கா பாருங்க. கடலைப்பருப்புக்கு ஒரு இது கொடுங்க பார்த்துருந்தாங்க. வந்திருக்கா? கற்கற்குன்னு இருக்கா? கற்கற்குன்னு இருந்தால் காய் மேலே போட்டு மறுபடியும் வேக வச்சு விடலாம், தப்பு இல்லை. கொடுங்க ஒரு பாத்திரம். My mom says the chana dal needs to cook a bit more. So I'm going to just put it over the vegetables and cook it again. கை மேலே வச்சு பண்ணிக்கிறேம்மா. டொடக்குன்னு சத்தம் வருதுன்னு போல யாராவது. அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுமா? இங்கே வருது, கையிலே எடுத்து விட்டேன். கையிலே எடுத்துட்டேம்மா. Now I'm going to add some water. Add maybe 1/4 cup of water. She has kept hot water, but you can use any water. I'm going to add cabbage on one side for the kuttu. Putlanga on one side for whatever. For maybe poriyal. Karamani on one side. Or takali tharengla? You don't even need to wash it. Make building blocks, mindlessly pressure bake whatever vegetables you have, and this chana dal I'll put it over the karamani so that it cooks a bit more. I'll also add a tomato, maybe a couple of tomatoes so that it can become a rasam or whatever.
Okay, ma. Now I'm going to close this. உப்பு போடுறதுனா போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு நீங்கள் மஞ்சப்பொடி போடுறதுனா போட்டுக்கலாம், இல்லை கடைசியில் கூட போட்டுக்கலாம். மேபி bit of salt. என்ன போட்டோம்? மஞ்சப்பொடி போடணுமா? இப்போ தான் மூஞ்சியில் கொஞ்சம் சிரிப்பு வருது உங்களுக்கு. ஏம்மா பத்தக்காய் ஏதாவது பண்ணிட்டு நினச்சேங்கல்ல. இதுங்க விசிலுங்க. எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று. And we have lost the whistle somewhere. Okay. Now what we'll do with this is we'll convert the urlakirangu into a podi mass. Amma? Podi mass பண்ணிடலாமா? இந்த பாத்திரத்திலே போட்டு பண்ணிட்டா மேஷ் பண்ணுறதுக்கு வேணுமே. Take the urlakirangu, mash it up a bit, mix in bottle tadka, mix in some coconut cumin chili paste. And this will become the urlakirangu poriyal. Urlakirangu podi mass. பண்ண வேண்டாம். அது இப்படி கையோ இதாலே பண்ண போறோம். நான் வாஷ் பண்றதுக்கு ரொம்ப இத முஷியா போய் ரொம்ப. ஓகே. நல்லா வெந்திருக்கனால. ஓகே. ஒரு கரண்டி தோல் இருக்கு. இது வேணுமா? உருளைக்கிழங்கு தோல் நல்லதுமா. இல்ல இது நம்ம மேஷ் பண்ணும்போது தோல் அப்படியே நிக்கும்ல. பரவாயில்லம்மா, அப்படியே சாப்பிட்டா போதும். போதுமா? ஆமா, ஏன்னா ரொம்ப முஷியா போயிடும். சரி. பொடி மாஸ் பண்ணும்போது அது தோல் வந்து வாயில அகப்படும். சரி, அப்போ தோல் எடுத்துடலாம் வேணா. Remove the skin if you like. I actually like the skin, so I don't remove it usually, but if you are particular, you can just pull it off like this. Podi mass ka rendu pottom. Mix in a bit of this coconut cumin chili paste. Mix in a bit of bottle tadka. I kept the flame at low by mistake. Some salt. Edma. A bit of asafoetida. And some cilantro. இதுவுமே எடுத்து வச்சுக்காம சமையல் பண்றது எப்படி ஈஸியா இல்லையா? கரெக்டா சொல்லணும். கரெக்டா அப்படியே போட்டோ எடுத்துட்டியா கடப்ப. கரெக்டா சொல்லணும். ஏன் மூஞ்சி உருன்னு வச்சிட்டு இருந்தீங்க முதல் பாதி நேரம்? ஒண்ணுமே எடுக்காம எல்லா பாத்திரத்தையும் மேல இருந்து கீழே ஆமாம்மா, அப்படிதான் பண்ணோம். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறது. சரிம்மா, அதெல்லாம் நியாயம். ஆனா ஒரு அவசரத்துக்கு பண்றோம்னா நமக்கு ஒரு கணக்கு வேண்டாமா? எத்தனை நேரத்துல பண்ணி முடிக்க முடியும்? சரிங்க, ஓப்போஸ் காரா பண்ணுவா இவ்வளவு பெரிய விருந்து. சரி, பருப்பு என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. சாதாரண நமக்கு களத்து பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோ. என்ன பண்ணலாம்? சின்ன கப்பில் கொடுங்க. எடுத்து சப்போடுமே நமக்கு 4 பேருக்கு இது போருமாம்மா? குட்டி கப்பு இதுலயே பண்ணிக்கலாமே. ரசத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும்ல கலவை. சரி, ரசத்தை கொஞ்சம் சாம்பார் வேணுமே. இது எடுத்து வச்சுக்க. இது என்னது? அது தோரம் பருப்பு. அது தோரம் பருப்பு சாம்பாருக்கு. அது என்னது? பாசி பருப்பா? சூப்பர் இருக்குமா? சரி சரி. இது பாசி பருப்பு. பாசி பருப்பு. எல்லாம் போடலாம். நெய் உப்பு போடும். Mix in a bit of ghee. தாளிப்பு. Mix in a bit of salt and some pepper and cumin powder if you have some. So this becomes the தண்ணி. இந்த சுடு தண்ணி கொடுங்க. இது கெட்டில் இருக்கு. Mix in a bit of drops of lemon. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டுக்கோ.
லெமன் புளியா தக்காளி வதக்கி பார்ப்போம் அப்படி பச்சை பண்ணி இன்னும் வேண்டாமே வெறும் பருப்புக்கு இதே போருமே இல்லையா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் லெமன்றதை கொஞ்சம் லெமன் போடணும் ஸோ தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் இந்த களத்து பருப்பு தாலி போட்டால் வேண்டாமா bit of bottle tadka and some lemon. Some lemon juice. சரி அடுத்து சாம்பாருக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாமா சாம்பார் அப்புறம் இன்னொன்று சாம்பாருக்கு இதை ரெடி பண்ணிடலாம் பொரியலுக்கு வந்து இதை போட்டு வச்சுக்கோ சாம்பாருக்கு வாங்க இதை நல்லா மெஸ்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்த நாரெலாம் இருக்குமே ஃபில்டர் கொடுங்க mix in a bit of water just filter to remove all the fibers. சாம்பார் குழம்பு எல்லாத்துக்கும் இது வந்து கான்சென்ட்ரேட் உங்களுக்கு என்ன சாம்பார் பொடி போட்டு கொதிக்க வச்சாச்சு சாம்பார் பொடி புளி எல்லாம் பச்சை வாசம் போக கொதிக்க வச்சாச்சு That is 2. I let it go for one more whistle. Porma? So what you have here is a sambar concentrate. Switch off. Mix in some cooked tur dal. And whatever vegetable you choose to mix this in, you can dilute this even further to make a big bowl of sambar. Release the pressure. No, I don't want to. குடமிளகாய் எங்கே வேக வச்சுட்டு இருக்கணுமே இதுக்குள்ளே இருக்கிற காய் தான் போடணும் mix in some bottle tadka, some cilantro, சாம்பார் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோ இல்லைம்மா கூட்டு மாதிரி இது எவ்வளோம்மா இருக்கலாம் பொருங்க உப்பு கொஞ்சம் போனதுக்கு போட்டுக்கலாம் கடைசியில் கலந்துக்கலாம் now we just need to mix and match everything so what I'm going to do is I'm going to remove some tomato and a bit of all these a bit of this a bit of karamani bit of cabbage so this will become a kadamba sambar mama okay yeah okay ma ஓகே தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ விட்டுக்கோங்க and I'm going to remove this and convert this into a cabbage thoran. Mix in some coconut cumin chili paste. Mix in some bottle tadka. Bit of salt if you need.
Now I'm going to make the kootu. And just remove the okay. Mix in some coconut cumin chili paste. Mix in some cooked tur dal. Maybe some cooked moong dal if you like. எங்கம்மா அது எடுத்து வச்சது இதிலிருந்து எடுத்துக்கிறேன். தண்ணி விடுங்க. And some coconut oil for the kootu. Kurma. And here we'll remove this. இதையும் கூட்டில் போட்டுடுறேன். என்ன உள்ளங்காய் கூட்டிலே போட்டுடுறேன். சாம்பார் நிறையா வேணும்னீங்களே. ரசம் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துன்னு விட்டு மேஷ் இருக்கா இது பருப்பு போட்டுக்கலாம். Just mash this. With a bit of the sambar concentrate. என்னது? With a bit of the sambar concentrate itself, minus the vegetables. And a bit of moong dal if you like. Dilute this heavily. விடுங்க தண்ணி விடுங்க. ரசத்துக்கு some pepper powder, pepper and cumin powder. பெப்பர் cumin powder எங்க எடுத்து வச்சிருந்தீங்களா? சரி பரவாயில்ல. And a bit of lemon juice for a tang. You can add this into a எலுமிச்சம்பழ ரசம். ஒரு மாமா 4 பேர் சாப்பிடலாமா? ரசம் இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு சாம்பார் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணமோ டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க. ஊற்றிக்கோங்க, தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. திக்கா இருக்க சரியா இருக்கு. Smash the tomato if you like. சரி, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறீங்க. வாங்க. So it has taken us 45 minutes from scratch. சாம்பார் தாளி போட்டியா? சாம்பார் போட்டுடுறேன். கூட்டுக்கும் போட்டுடுறேன். ரசத்துக்கு இந்த தாளி இது மட்டும் விட்டுடுறேன். ஆயில் மட்டும். ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி ரசத்துக்கு. Some ghee for the rasam. So we have a tumbly. Let me just arrange everything here. We have a tumbly, we have a tenga tohayal, we have podi, we have kalathu paruppu, urulakkangu podi mas, mixed with kadamba kootu, coarse poriyal, rasam, and we have kadamba sambar. And the rice is also ready. Start பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் தாளி போட்டுக்குவோம். ஓகே. இதென்னது பொடி வேண்டாம். இதுக்கு எல்லாத்தையும் தாளி போட்டுட்டு ரசத்துக்கெல்லாம் எல்லாம் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்குறீங்க நீங்கள். கரெக்டாக சொன்னேன். என்னம்மா
அவசர அவசரமாக பண்ணால் கன்றாவியாக இருக்குன்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது. சாப்பிட்டு சரியில்லைன்னா கரெக்டாக சரியில்லை சொல்லுங்க. மேஜிக் மாதிரி இருக்குன்னாங்களே, மேஜிக் ஆயிருக்கா இல்லையா பாருங்க. கொஞ்சம் புளி ஜாஸ்தி இல்லை. புளி ஜாஸ்தின்னா தேங்காய் போட்டு அடிச்சிட வேண்டியது. அதை சாதத்தில் பெசஞ்சு சாப்பிட்டு சரியா இருக்குமா? பத்துக்கு தொட்டுக்கு நிறையா இருக்கும். ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்கம்மா. சரிங்களா இருக்கும். வேறு ஸ்பூன் தட்டா என்னோட இதே போடும். தட் இஸ் பச்சை மோர் குழம்பு ஒரு தம்பளி. நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. இந்த உப்பு போடலாம் இருக்கு. போட்டு விட்றேன். களத்து பருப்பு உப்பு போடணும். உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ். பொடி மாஸ் கரெக்டாக தோல் உங்களுக்கு மட்டும் அகப்படுறத எடுத்தேன் எல்லாத்தையும். வெறுக்கடல் உப்பு உப்பு விடும். எல்லாத்துக்கும் உப்பு வேணுமா? ஓகே ஓகே. இதுக்கு உப்பு விடும். பொல்லங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன். சரி, இது இப்போ இது ரசம். உப்பு விடும். உப்பு இது காரம் இல்லை. இதில் காரம் இல்லையா? ஒரு பச்சை மிளகா கீரி போட்டு விடலாமா? இல்லை மிளகா பொடி போட்டோம். இது மிளகு பொடி போட்டோம். பொடி போடலாம். So she says it lacks chilies. So let the seep in the rasam for a while. உப்பு உப்பு தான் வேணும். மற்றபடி எப்படி இருக்கு சாம்பார்? சாம்பார் நல்லா இருக்கு. உப்பு மாத்திரம் பட்ட போகிறேன். சரி பாரு, கலந்து இன்னொரு சாப்பிட்டு பாருங்க. சூப்பராக இருக்கு. நாலு பேர் சாப்பிடலாமா? Now I'm going to show you that the rice is also done. Just move this aside. Ma podi saapidலையா? வாங்க. Get the rice into the picture. So that is rice perfectly cooked for 4 people with some ghee, with some yogurt, with some pickle. This is a feast. In 45 minutes from scratch, without any kind of a pre-preparation, without using any staples except maybe bottle tadka, which also you can do it on the side. சரி, விருந்துக்கு இதை மட்டும் கொடுத்தா ஒரு 4 பேருக்கு வந்து 3/4 மணி நேரத்தில் விருந்துக்கு அதை பண்ணி கொடுத்தா ஆடி போயிடலாம் மாட்டாளா? Try this out. It's ultra simple. Mindlessly make the building blocks. Tamarind paste, dals, coconut cumin chili paste. Mix and match with mindlessly pressure baked vegetables. Call it whatever you like. A feast can be ready. We have done this for South Indian cuisine today. We'll do the same thing for the North Indian cuisine tomorrow. ஏம்மா நீங்க சாம்பார் ரசம் பண்றீங்கம்மா, அப்படி யோசிக்கிறதே விடுங்க. பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க. Try this out. My mom says she can't do it. She can't. So try this out. It's simpler than you think. Change the way you look at your cuisines. Think in terms of building blocks. You will see that things become